Since the beginning of the year, the Iranian community in Montreal has been organizing multiple events to show its support for the people of Iran, who have been massacred by the Islamic regime. In Ontario, Premier Doug Ford spoke at a rally attended by several 100,000 people. I was so proud of the Iranian community. Where else can you get, I don't know, I said 200, but now I hear it's over 350,000, probably the largest in the world. These people from that community were handing roses to the police officers, thanking them. They were cleaning up the garbage after. Folks, anyone who wants to voice their opinion, we live in a democratic society, that's fine, but take a page out of the Iranians' community's playbook. Conservative MP Melissa Lensman also made a statement in the House of Commons. What whispered in the candlelight vigils carried in silent prayer for those fearing for their loved ones at home. We face a choice: answer the call for action or let it fall on deaf ears, and this government has chosen inaction. To those fighting for freedom and democracy, keep going everywhere around the world. The day will come when the regime falls and the Iranian people are free to live in their homeland. Until then, we will not be silent. We will not look away. We will never stop fighting for a free Iran and a Canada strong and free of the IRGC agents that they let into our communities. On February 5th in Richmond Hill, the Lion and Sun flag was raised in a large ceremony. In Quebec, despite a fairly large Iranian diaspora, statement from politicians has been slow to come. On February 16, the municipality of Côte Saint-Luc announced that it will take a position and raise the Lion and Sun flag in front of City Hall. And now we move on to the resolution supporting a free Iran and the protection of the local diaspora from foreign interference. Attendu que depuis le 28 décembre 2025, le peuple iranien s'est levé dans un mouvement national pour exiger un changement fondamental, une démocratie laïque et la fin du régime clérique. Whereas the regime responded with a coordinated and lethal crackdown on January 8th and 9th, 2026, resulting in an estimated death toll exceeding 30,000 protesters. I then learned that the Montreal City Council will also be making a declaration. 2 weeks ago in Côte-Saint-Luc, we adopted a declaration in solidarity, a declaration in solidarity of the Iranian people and the Persian community in our borough. Today I rise at City Hall to reinforce the message of support and solidarity for the Persian communities of Montreal. A group of Iranians organized an event on site for the occasion. On est là ce soir pour supporter le peuple iranien et envoyer le message que ont besoin de supporter les gens de l'Iran et reconnaître notre principal leader qui est Sa Majesté Reza Pahlavi dans cet événement. On souhaite aussi que les autres municipalités du Québec ils font cette geste symbolique-là pour protéger les gens en Iran, les gens qui sont dans les prisons et en train de pendre tous les jours tous les protestants qui étaient arrêtés par le gouvernement iranien. Dénoncer cette situation-là surtout. Il y a 2 semaines, nous avons affirmé clairement en tant que conseil de Côte-Saint-Luc que notre solidarité devrait être visible, assumée et cohérente avec nos valeurs montréalaises. Cette déclaration était centrée sur le peuple iranien, mais aussi sur les Montréalaises qui viennent d'ici, qui vivent quotidien avec l'angoisse qui se passe dans leur pays d'origine. À Côte-Saint-Luc, on a 2600 résidents qui sont nés en Iran.
Mais à travers la ville de Montréal, on a 23 000 personnes qui contribuent au quotidien. Every single day they contribute, socially, scientifically, culturally, economically. And we thank you for that. And we need to do more to show our appreciation. Ladies and gentlemen, you are already aware of the extraordinary grave situation in Iran, conditions so severe that some human rights observers have been reminded of the Holocaust and have even referred to recent events as an Iranian Holocaust. The government currently in power is regarded by a great many Iranians not as their representative, but as their adversary. In a matter of hours, thousands of demonstrators were killed with live ammunition, and wounded protesters were reportedly targeted, even in hospitals. Je parle au nom de plusieurs de ces membres aujourd'hui qui sont aussi présents dans la Chambre et j'apprécie votre présence aujourd'hui. Il y a aussi un regroupement à l'extérieur et il y a une manifestation chaque samedi. Je vous encourage tous d'être présents, présentes pour nos voisins. En Ontario, on a vu même Doug Ford prendre parole. Il y a plusieurs membres du Parlement canadien, des députés conservateurs. Ici au Québec, est-ce qu'il y a des politiciens qui ont pris parole pour supporter votre mouvement? Malheureusement, ici au Québec, ni le premier ministre du Québec, ni les maires et les mairesses de Montréal, ils n'ont pas fait encore cet acte-là. Et il me semble qu'ils sont dormir, ils ne sont pas au courant ou ils ne veulent pas être au courant. Ils n'ont pas fait aucun support, ils n'ont pas fait aucune déclaration. Doug Ford est venu devant 600 000 personnes samedi sur la rue Yonge à Toronto. Ici aussi, on était presque plus de 10-15 000, on était là. On a fait aussi tous les samedis, on crie pour que le gouvernement canadien et le gouvernement américain, ils nous aident, ils supportent le peuple de l'Iran. On est la seule voix du peuple de l'Iran ici comme communauté iranienne à Montréal et au Canada. Nous ne prenons pas position dans les débats politiques internes. Nous ne soutenons pas une faction ou l'autre. Ce que nous affirmons est plus fondamental, c'est la perte de vie humaine pour avoir exprimé une opinion, ce qui est inacceptable. During the council meeting, 3 councillors spoke. No statement was made by Montreal's mayor, Soraya Martinez. I then went to the Côte Saint-Luc City Council, where a strong resolution was unanimously adopted. The City of Côte Saint-Luc stands in solidarity with the Iranian people in the pursuit of freedom, dignity, and a society governed by the rule of law rather than Sharia law. That the City of Côte Saint-Luc stands with those that believe that the atrocities perpetrated by the Iranian regime exceeds the criteria established by the Royal Canadian Mounted Police for initiating a structural investigation into crimes against humanity. That the City of Côte Saint-Luc calls upon the Prime Minister and the Government of Canada to aggressively enforce the terrorist listing of the IRGC by seizing assets and expelling agents who pose a threat to community safety. That the City urges the federal government to immediately implement a robust foreign agent registry to prevent hostile foreign enemies from mobilizing in our cities to intimidate the local population. That the city will fly for 1 week in front of City Hall the Lion and Sun flag of Iran, which predates the Islamic Republic. That this resolution be transmitted to the Prime Minister of Canada, the Minister of Foreign Affairs, the local Member of Parliament, and the National Assembly of Quebec to ensure the voices of Côte Saint-Luc residents are heard. Thank you very much. Do I have a seconder? Members of the Iranian community were present, they spoke, and a group photo was taken. A major contrast with what had been done earlier in the evening by the City of Montreal. Vous n'êtes pas seul et votre voix compte ici. Merci beaucoup. Merci.
Donc, le Conseil de ville de Côte Saint-Luc avait montré un intérêt pour nous aider à avoir notre drapeau de lion et du soleil ici dans la ville de Côte Saint-Luc. Et pour nous, ce drapeau n'est pas juste un symbole de notre civilisation, mais aussi un symbole de la liberté qu'on désire, puis notre révolution, c'est notre dignité, c'est notre tradition. Donc, c'est pourquoi on apprécie leur solidarité et on s'est présenté aujourd'hui, tout le groupe, pour leur dire merci et leur appuyer. Quel autre politicien que vous aimeriez voir sortir en public pour appuyer la communauté iranienne? C'est sûr que Monsieur le Premier ministre Carney sera vraiment apprécié de venir parler et de donner leurs condoléances et puis aussi de donner leur solidarité. On est une grande communauté iranienne ici à Montréal, d'où le 14 février, on était 570 000 Iraniens dans la ville de Toronto qui se sont pointés. Donc ça va être vraiment une obligation, je dirais, de leur part de parler de ce mouvement, de parler de cette révolution, puis aussi de parler du massacre qui a lieu en Iran. Plus de 40 000 personnes ont été tuées brutalement. The following day, the lion and sun flag was raised and will remain in place for 1 week. As you know, thousands of Iranians are currently fighting for their freedom against a totalitarian and tyrannical regime. At Rebel News, we have decided to launch a petition to send a clear message to our leader. We must support the Iranian people. Visit Canadian for a freeiran.com and sign the petition.